Right. So you see this problem. So listen here. So in the yesterday problem, when we are discussing this problem, okay, yes. Okay, screen is visible. Yes, sir. Okay, listen here. So yesterday when we are discussing this problem, the rank correlation, repeated ranks are repeated. So here this formula, so you observe the formula carefully. So 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 into m cube minus m plus 1 by 12 into m cube minus m. Based on the formula, we are going to expand the principle here. So here you see ranks are repeated ranks in x variables are only 2 ranks. In y variables also, how many ranks are repeated here? 3. 3 ranks are repeated. And 2.5 also is a two ranks here. So total how many ranks are repeated? 5. In x case, you observe carefully. In x here, this 5.5 and 5.5. Okay, 5.5 and 5.5 is repeated twice. So just remember this is 2. The next one here 2.5 and 2.5. This is 2. The next 5 and 5, again 5 here. This 5 is repeated 3 times. That is the reason only we have written here 2 cube in the place of m. First 1 by 12 into m cube. In the place of m we have written 2 minus 2 plus 1 by 12. Again second, how many times the ranks are repeated? 2 times only. So here also we have written 2, that is 2 cube minus 2. Okay. Then in the third case, that is 3 cube. 3, why we have written 3 means here 5 is repeated. This 5 number is repeated 3 times. That is the reason we have written 5 cube minus 3. Okay. Divided by n minus n into n square minus 1. Okay. Any doubt in this? Yes. Any doubt? No one is answering. Doubt is clarified or not? No one is responding. That is the reason only we have taken here this one. Okay. See, once again I am repeating. You observe carefully here. See, in the x variables, 5.5 and 5.5 is repeated 2 times. 2.5, 2.5, it is 2 times.
and 5, again 5, again 5. This is 3 times. Okay. So for the first here, in the place of m, we have written 2 and 1 by 12, here 2, and we need to expand a formula, that is 1 by 12 into m cube minus m, that is 3 cube minus 3. Okay. 3 cube minus 3. That is the reason only we have written these values. Then finally we got the values, that is 0.152. Okay, in this problem, anybody, any doubt, please ask the doubt. Or you understood or not problem? Sir, Yes, yes. why we are taking cube, sir? Cube, that Only two is, times is repeating now, sir. no, it is not repeating 2. Here, listen here, this is a formula. Okay, this is a formula only. So formula in the sense here, m cube minus m. Again, m cube minus m. Do not here, you see 3 cube. Your doubt is this one, no? This is 3 cube. You are asking this one, Sir, huh? yes, sir. Okay, so listen here, once again I'm repeating. See, we have taken these two because 5.5 and 5.5 repeated 2 times. Okay. The next 2.5, 2.5 repeated 2 times here. So we have written 2. Okay. That cube is as it is. Formula is written like that only. That is the result only we will put cube. So here 5 is repeated 1 time, 2 time, and 3 times. This fifth rank we are given to 3 students equal ranks, that is 5 5 5. That is the result we have taken here 3. Okay. Okay, So sir. here we are expanding the formula. Generally you observe the formula. In formula 1 by 12 into m cube minus m plus 1 by 12 into m cube minus m plus see here only 1 and 2 times only the formula is expanded, but here the ranks are repeated. In that is the case only, again we are writing the same rank, same formula, that is 1 by 12 into m cube minus m. Here also we are expanding. So in this place we have written 3 cube minus 3. Okay, that is the reason only we got 3 cube minus 3. Is it is clarified? Okay, Yes, sir. Yes, sir. right. So then after, with the help of calculator, or you take your own help also, then go for calculating the remaining part with the help of these numbers, and finally we will get the value 0.152. So when the equal ranks, different ranks are given and equal ranks are repeated, that is the this is the method we need to follow. Okay, in the previous problem, what we done? When ranks are not given, when ranks are correlated, equal ranks are given here. This is equal ranks, and here there is no equal ranks. Equal ranks are not given, so this method we have seen. Okay, so I think this doubt is clarified. So regarding correlation, there is no doubt, and rank correlation also we done. Rank correlation is I think there is no doubt. This is also very simple. Yesterday we done the problem. 2 problems we done. Then scatter diagram we discussed. Graphic method also we completed. So regression also we have seen. So at this we completed regression analysis also, actual mean method and assumed mean method. So at this correlation chapter and regression is completed. So I will share one more screen, the fresh topic. So just we will see once the syllabus. So wait a minute. The class is there in pen drive. I'll copy and I will share that one.
So till here, is there any doubt? Anybody? So wait for 1 minute. I will share the screen. Till today, is there any doubt in this subject? You can ask the doubt regarding the syllabus, what we completed till today. And two more classes are there in the next week, Saturday and Sunday. In that two classes, we are going to cover the remaining topics also. So now today we will discuss a fresh topic. So once we will see the syllabus. Regarding calculations, take the calculators for examination point of view. Calculators must for this subject. When is your exams? Anybody? Don't know, sir. Don't know. Okay. So wait. So students, please observe this syllabus. So regression, correlation. So I am focusing on only the important topics. Okay. So I'm moving to block number 4. Okay. Block number 4. In that block number 4, we are going to discuss the new topic. This one, analysis of variance. So from these analysis of variance, number of times question is repeated. Okay. And this is very much interesting and easiest topic. Then after we will go in the next class, the remaining chi-square test, this sampling distribution, large sample, small sample, everything. Okay. So please attend the class till 3 o'clock. Please be there in the class. Why? Because this topic is important. And from this topic, number of times questions repeated. So the topic is called analysis of variance. Analysis of variance is also called as ANOVA. So in these analysis of variance, two methods problematic part is there. That is one-way classification and two-way classification. One-way classification as well as two-way classification. So we will see this one. So right. So analysis of variance. This is a chapter number 18. Analysis of variance.
Right. ANOVA is also known as analysis of variance. It is a powerful statistical tool for test of significance. Previously, we used t-test for testing the significance of difference between two sample mean, that is H naught mu1 is equals to mu2. But see, when two samples are there, then we are going to use t-test. But when we have three or more samples to consider at a time, we can use F test. F test is nothing but Fisher's test. Fisher is a statistician who invented this ANOVA chapter. Okay, so here you see carefully, there is no significant difference between K sample, mean that is H naught, mu1 is equals to mu2 and mu2 is equals to mu3 and so on mu k. So this can be done by using the technique ANOVA. The thus the basic purpose of ANOVA is the homogeneity of several means. Homogeneity of several means so while we are choosing the sample, these sample they belongs to only one family. Only one family means they should be interrelated. Okay, so for example here, for 5 fertilizers are applied to 4 plots, each of wheat and yield of wheat, on the effect of these fertilizers on the yield of significantly differ, or in other words, whether the sample have come from the same normal population. The answers to these problem is provided by the technique of analysis of variance. So you folk just listen here. See, 5 fertilizers are applied to 4 plots, each of which. So completely they belongs to agriculture family. Agriculture family. So that is the reason only we had they use the word that is homogeneity of several means. Homogeneity means they belongs to one category. So the term analysis of variance was introduced by Professor Ronald A. Fisher in the year 1920 to deal this problem in the analysis of agronomical nominal data. Variance is inheritance. The total variation in any set of numerical data is due to a number of causes which may be classified as assignable causes and chance causes. So what is assignable causes? We will see. So assignable causes is nothing but and the causes that can be detected, can be determined, can be estimated, can be measured. Whereas chance causes cannot be determined, cannot be measured, but it is under the control of human and cannot be traced separately. So these are the assumptions. Please note down the assumptions here. So the assumptions in the analysis of variance are same as discussed earlier while talking to the F test here. So first one is a normality, then homogeneity, independence of error. So here normality. Normality means while we look the problem looks very normal, and by observing the problem, we will think that the problem is half solved. But while we are doing calculation, so it is little bit uh, difficult. But there is a proper procedure is there. If we follow the proper procedure, then answer is also very normal. It is also very much easy. Okay. The next one is here homogeneity. Homogeneity means all the variables they should belongs to one family only. Then independence of error. Okay. The variables should be they are independent. They are not depending on each other. Okay. So then next we will move to the next slide. In the next slide, see techniques of ANOVA. So for the sake of clarity of technique of ANOVA, in this chapter, ANOVA is classified into one-way classification and two-way classification. ANOVA is classified into one-way classification and two-way classification. One-way classification, this is a one method, problematic method only, one-way classification and two-way classification here. In one-way classification, question is like a two-way classification, and two-way classification question also looks like a one-way classification. So both the question here, but the examiner will very clearly he will give apply ANOVA one-way classification or two-way classification very clearly the examiner will mention, or sometimes we need to identify this problem belongs to two-way classification or this problem belongs to one-way classification only. So in one-way classification, the few steps are there. Before we are going to discuss the steps,
we need to discuss in the specimen, the proforma of one-way classification. So this is the steps. If you want to take a photocopy, please take a photo, because these steps also the exam will ask what are the steps involved in one-way classification while we are doing the dealing with the problem. Okay, so I think you have taken the photo. Then next I will move to the next one. So this is the important one, that is calculate the ratio of F as follows. That is F is equals to variance between the samples and variance within the samples. Symbolically here, we can say variance between the sample and variance between the sample. So here, the important thing is, see, compare. These steps are very much important. These steps are very much important. So compare the calculated value of F with the table value or critical value. So see, listen here, the important thing here, critical value of F for the degrees of freedom at certain critical level, that generally we take 5% LOS level of significance. So listen here, these 5% LOS level of significance, generally we are going to do calculation. That value is called as calculated value. These calculated value should be compared with the table value. You will get a doubt where the table will be there. So in any statistical books or in any research methodology book, in that book backside pages, you will get ANOVA 5 percentage and ANOVA 1 percentage. One side 5 percentage and one side 5 percentage, that you need to get Xerox, and that table you need to carry for the examination point of view. So if the calculated value of F is greater than the table value, hence we need to reject the H naught. If calculated value of F is less than the table value, we are going to accept the H naught. Yes, this point is understood or not? Yes, sir. Okay. The next one, it is the customary to summarize the calculation from the sum of squares together with the number of degrees of freedom, mean squares in the table called analysis of variance. Generally, the abbreviated ANOVA. This is a specimen. This specimen you need to by head. Like in accounts, we already have by head the final accounts. According to that pro forma, we need to find out the all the values. In the same manner, this is a ANOVA one-way classification table model. That is source of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, variance, ratio of F. So simply you have to say that between samples, within samples, between samples, within samples, between samples, within samples, between samples, within sample, then total. In between samples, if the first one is SSC, then V1 is equal to C minus 1. Okay, MSC is equal to SSC by C minus 1. Then you will get MSC value. The next one is within sample, that is SSE. V2 is equals to N minus C. That is MSE is equals to SSE divided by N minus C. Then you will get MSE value. So here while we are doing problem, first we need to find out this SSC value. V1 is equals to C minus 1. C stands for columns here. Okay, C stands for columns. Then N stands for total number of individual variables in the given problem. Sum of squares within sample, that is SSE. Then MSC is equals to this one, SSC divided by C minus 1. Then V2 is equals to, that is MSE is equals to SSE divided by N minus C. Okay, then SST is equals to, we will get the value, then K is equals to N minus 1. So SST stands for total sum of squares of variation. SSC is equals to total sum of squares between samples, total sum of squares within samples, that is SSC. Then MSC is equals to mean sum of squares between samples, then MSE is equals to mean sum of squares within sample. Okay, these proforma you need to remember. According to this proforma only, we are going to calculate the value which, okay, the value are SSC value, SSE value, SST value, V1 value, V2 value. Okay, so we will see one problem. By understanding, by listening the problem, you will get complete clarity. Okay, go through this one for 1 minute at least by head. Okay, once by head this one,
then we will go to the problem. So for 2 minutes, just observe this table and by head, or note down in your book, or take a photo. This is very much important question. Yes. Okay. So do you note down? What about the students? Did you note down this one? Please note down this one. Okay, please by head these one-way classification model. Then only you will do the problem in examination. And this problem is very simple and very easy problem. So we will see the problem. So the note number one, say listen here. The same procedure for analysis of variance is applicable for both equal and unequal sample sizes. Okay, equal and unequal sample sizes means you observe. See, the question will be like this here. Okay, see, school. See, we are collecting the data regarding the school that is A, B, C and D. So here A, B, C, D. So boxes will be like this. So here the information 2, 3, here no data, 1. Then 1, 3, 4, 5, 1, 2, here dash, here 2. Okay, so by observing these table, see this table belongs to unequal data. Unequal means in the first column, A column, see 1, 2, 3, 3 numbers are there. B column also 1, 2, 3 column, 3 numbers are there. In here C, you observe carefully. In C, only 2 variables are there, 1 and 2. In D also 1 and 2 is there. Here there is no value, and here also there is no value. So these, by observing this table, or we can say that this table belongs to, okay, this table belongs to unequal values. See, unequal sample sizes, or sometimes equal sample size also there. Equal sample sizes means in the place of C here, no data, see 7 is there, and here 4 is there. So in each and every column, 3 variables, 3, 3, 3, 3.
So these type of problem is equal. Okay. So the next one is assume 5% LOS if LOS is not given in the question. Okay. After question is mentioned, LOS, that is 5% and 1% will be mentioned by the examiner. If 1% and 5% is not mentioned in the question paper, so you have to assume that it is a 5% LOS only and take the table values. Okay. Any doubt regarding this one? No, sir. Okay. So I will move to the problem now. So while we are doing the problem, after completing the problem, you will get some clarity. So you see this problem. Okay. Problems on one-way classification. To assess the significance of possible variation in performance in a certain test between the grammar schools of a city, a common test was given to a number of students taken at random from the senior fifth class of each of the four schools concerned. The results are given below. Make an analysis of variance. Okay, make an analysis of variance. So in this question, 5% is not given. See, school A, school B, school C, school D. All values, see, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. The next one, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So in first school A, in fifth class standard, 5 students randomly we pick up. In B also we randomly pick up, and C also randomly pick up, D also randomly pick up. So this table belongs to ANOVA one-way classification. See, one side information. One side information means, you observe carefully, schools A, B, C, D. In the same manner, if any information is available this side, if information is available this side, means this problem belongs to 1 and 2-way classification. So in this given problem, only one side information is given. So we need to consider only one-way classification. So we will see the problem here. See, as it is, these see, calculation of ANOVA table. In the place of schools, I have written calculation of ANOVA table. Okay, the next one, after calculation of ANOVA table, sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, sample 5. Okay, we according to the question. So here in this given question, only 4 samples are there. So we have written sample 1, sample 2, sample 3, sample 4. Instead of A, B, C, D, I have written here X1, X2, X3, X4. Okay, X3, X4. So that values, what is the question is there, that question we need to copy. We need to copy that question only. Then after copying this question, do the total. See, 45, 50, 60, 65. After finding these values, go for these values. Average 45 by 5, that is 9. 50 by 5, that is 10. 60 by 5, that is 12. Then 65 by 13, that is 13. 65 by 5, that is 13. So in this way, we need to calculate the total and we need to get the value of average. This is the first step. After getting average, then go for finding out grand mean of averages and grand mean of all samples. Okay, grand mean of averages. X bar. Okay, X bar means X bar 1 plus X bar 2 plus X bar 3 plus X bar 4. See, X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4 divided by C. How many columns are there? There are only 4 columns are there. So we will get the value, that is, see, 44,
44 divided by 4. 44 divided by 4 means the value is 11. So we got 11 in the first case. Then grand mean of all samples, that is x double bar. See here also we have written x double bar is equals to 9 plus 6, 10 plus 12 plus 13 by 4. 44 by 4, we got 11. In the same manner here, grand mean of all sample, that is x double bar is equals to sigma x1 plus sigma x2 plus sigma x3 plus sigma x4 divided by n. So sigma indicates the sum of the above values. Sum of the above values, that is 45, 50, 60, 65. Then divided by n, capital N. Capital N indicates total number of samples. Total number of samples. Okay, that is 220 divided by 20. Then we got the value is here. See, 11. Okay, value is 11. So in ANOVA one-way classification, 11 is got in the first case, and in the second case also we got 11. Okay, so these numbers should be repeated twice. This number it should be repeated twice. Because sometimes you will get 10, sometimes you will get 11, sometimes you will get 12. So we need to remember this one. It's important point here. Excuse me, sir. Hello, sir. Yes. Sir, please the screen. Sir, screen కిందకి చేయండి సార్. అది ఎక్స్ డబుల్ బార్ ఉంది కదా, అవును. ఎక్స్ డబుల్ బార్ అది కొంచెం చెప్పరా సార్? ఎక్స్ డబుల్ బార్ ఎట్లా వచ్చింది? 2 times. ఇదా? అవును సార్, డబుల్ బార్ ఎట్లా వచ్చింది? అది ప్రిన్సిపల్ అన్నా. ఎక్స్ డబల్ బార్ ఇక్కడ చూడండి, గ్రాండ్ మీన్ ఆఫ్ యావరేజ్. గ్రాండ్ మీన్ ఆఫ్ యావరేజ్ అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ ఇది ఇగో ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ డబల్ బార్ ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఎక్స్ డబల్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బార్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ 2 ప్లస్ ఓకే ఎక్స్ బార్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ బార్ 4. ఓకే, మనకు 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 4 కాలమ్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బార్ 4 ఓకే తీసుకున్నాం. 5 కాలమ్స్ ఉంటే ఎక్స్ బార్ 5, 6 ఉంటే ఎక్స్ బార్ 6, 7 ఉంటే ఎక్స్ బార్ 7 డివైడెడ్ బై సి నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ హియర్. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్ బార్ వాల్యూ 9, ఎక్స్ బార్ 2 10, ఎక్స్ బార్ 3 12, ఎక్స్ బార్ 4 13. So you will get 44 divided by 4, that is 11. Any doubt ఇక్కడ? ఓకే సార్. అదే సార్, ఎక్స్ డబుల్ బార్ వచ్చింది ఇక కొత్తగా, అందుకనే అడిగి. అదే ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ చూడండి. ఇది సెకండ్ వన్, గ్రాండ్ మీన్ ఆఫ్ ఆల్ శాంపుల్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ డబల్ బార్. అగైన్ ఎక్స్ డబల్ బార్, మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ఎక్స్ డబల్ బార్. ఎక్స్ డబల్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా x1 plus sigma x2 sigma x3 okay plus sigma x2 plus sigma x3 plus sigma x4 by n. Please note down this formula. Sigma x1 stands for 45. ఓకే, అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ 45 ప్లస్ 50 ప్లస్ 60 ప్లస్ 65 డివైడెడ్ బై 20. 20 ఎక్కడ నుండి వచ్చింది, ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి? n is equals to 20. 20 ఎక్కడిది వాల్యూ? Rows and columns, sir. 5 into 40. 5 into 4. 20. In first row there are 5. In first row 5 numbers are there, equal numbers. 5 steps are there. Again 5 numbers. Again 5. 5 4s are 20. Total number of individual samples is 20. Then you will get 220 divided by 20, that is equals to 11. So this is the important thing, that while you are calculating x double bar for the first time and second time, you need to get the same value.
then only your problem is correct. You done without any mistake. If you get the different number, then you done small mistake anywhere. Okay, again go through and repeat whether the two numbers are same or not. See here 11 is same and here also 11 is same. Okay, shall I go to next one? Next slide. So this is the first step here. Then we need to go for finding out the SSC value. SSC value. So see you. So this one you observe carefully. So first we are going to find out this SSC value. After finding out these values, this value, then this value. Okay. So you observe carefully. So in examination point of view, you directly do this table. Okay, for the understanding of students, I have written this theory part. So even though for the first time you are listening, so you need to listen this theory part. To obtain variation between samples, calculate the square of deviations of the various samples from the grand average. The mean of sample 1 is 9, but grand mean is 11. So we will take the difference between 9 and 11 and square it. Okay. So you observe carefully. What is the mean? Mean number how much? First mean 9, grand mean is 11. 9 minus 11 how much? 9 minus 11. 2. Anyone? 2. 2 square? 4. See, 4. Again 4. Again 4. Again 4. And again 4. So we completed sample 1. That is column 1. Same procedure apply for the second one also. See, grand mean is 10. This average how much? Average is 10. Grand mean is 11 and square it. That is you will get 1, 1 square 1, 1 square 1, 1 square 1, 1 square 1 and 1 square 1. Finally, we got 5. Same procedure apply for this one. You will get 5 and here also 20. After getting these values, see, do these totals. Then you will get the total. The total is called here. See, these are the totals. 20 plus 5 plus 5 plus 20. Sum of squares between samples is equals to 20 plus 5 plus 5 plus 20 is equals to 50. Then degrees of freedom. Degrees of freedom is nothing but V1 is equals to C minus 1. This is the third column. After getting SSC value, we need to find out V1 is equals to C minus 1. This is a column number 3. States C stands for columns and the 1 is a minus value. We need to deduct the minus value from the columns. Suppose in a given problem, how many columns are there? How many columns are there? 4. 4. So 4 minus 1. We got 3. So V1 is equals to 3. SSC value is 50 and V1 is equals to 3. Then mean sum of squares between samples, that is 50 divided by 4 minus 1, that is 16.7. 16.7. Because there are 4 samples and degrees of freedom, that is 4 minus 1, that is equals to 3. So we got SSC value, degrees of freedom value, and mean sum of squares value also. Till here, anybody, any doubt? Please ask the doubt. Whether you understood or not. Say yes or no. Yes, Or sir. okay, if you want to write the notes, please note down quickly. Or take a photo.
taken, sir. Okay, so you see sum of square SSC 50, V1 3, MSC also. See, go to table. See SSC value here 50, C minus 1, 4 minus 1, here 3, that's 16.7. MSC is equal to SSC by C minus 1. So these values we got. Okay, na? Then we need to find out these values within samples. Between samples completed, we need to find out within samples. So while we are doing the problem, you need to remember this pro forma compulsory. If you remember this pro forma, then problem is very much easily you can clarify the, you will simplify the problem, and you need to you can clarify the doubts to your friends also. So the next one, variance within samples. Just go through this one. Okay, so you observe carefully here. Same as it is, how far we done, but some change here. Variance within the samples here. Variance within the sample. So here we find the sum of squares is the deviation of various items in a sample from the mean of respective samples. Okay, so thus for the first sample the mean is 9, so we will take the deviations from 10 and so on. Okay, so the square deviations are given in the following table. So you observe carefully. See sample 1. This is for sample 1. This is separate one. First column. Sample 2, sample 3, sample 4. So x1 values are these values we have taken from the question paper. We need to find out these values. Okay. So x1 minus x bar 1. X bar 1 how much? X bar 1. Yes, Srinivas. Srinivas garu చెప్పండి x bar 1 ఎంత వచ్చింది మనకు? Yes, Srinivas is. Sir, sir. చూడు ఒకసారి చూడు. X bar 1, sir. First table లో చూడండి ఒకసారి. 9. Yes, 9. See, I am writing here 9. 9. 9, okay. 8 minus 9, how much? 1. Minus 9. Yes, 1 square. 1. Yes, we got 1. We got 1 వచ్చింది చూడండి. Okay. Next 10 minus 9. 1. 1 square. 1. 12 minus 9. 3. 3 square. 9. Yes. Next 8 minus 9. 1. 1 square. 1. Yes. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు. x1 minus x bar 1 whole square. x2 minus x bar 2 whole square. x3 minus x bar 3 whole square. x4 minus x bar 4 whole square.
See 7 minus 9. 7 minus 9 is how much? 7 minus 9, 8, 9, 2, 2 square 4. 4. So all the values we got. After getting these Yes. values, simply do addition. See 1 plus 1 2, 2 plus 9 11, 11 plus 1 12, then 16. Sigma x1 minus x bar 1 whole square is equals to 16. 16. Any doubt here? No. Okay. Same manner. Again go for the sample 2. That is x2 values. These x2 values we copied from the question paper. We copied from the question paper. These values 12, 11, 9, 14, then 4. Here x2 minus x bar 2 whole square. X bar 2 how much? 10. X bar 2 is 10. 10. Just write here 10. 12 minus 10 how much? 2. 2 square 4. 4. Okay. 11 minus 10 1. 1 square 1. 9 minus 10 1. 1 square 1. 14 minus 10 how much? 4. 4 square 14. 16. 4 minus 10 6. 4 6, minus 6 10. square 6. 36. Okay. So all these values we need to do addition. So finally we will get the values 58. Again same procedure for sample 3 also. See these values. See these values we had copied from the question paper. X bar 3 how much? X bar 3 how much? 12. Yes. 12 huh? X bar 3 is 12. 12 ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ 12 అని 12 అని ఎట్లా చెప్తున్నారా? అక్కడ అండ్ సో ఆన్ అని ఉంది కదా సార్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాయా? ఓకే 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 సార్ ఈ టేబుల్ ని చూసా ఈ వాల్యూస్ అక్కడ తీసుకెళ్తాం అన్నట్టు మనం. ఓకేనా? ఓకే 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 సార్ అదే నోట్స్ రాసినట్టున్నారా? అదే మరి. అందుకే ఫోటో తీసుకొని చెప్పాను. ఓకే సార్. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ 12 వచ్చేసింది మనకు. 18 minus 12 6. 6 square 6 square 36. Next 12 minus 12 0. 0 square 0. okay. 16 minus 12 16 minus 12 4 4. 4 square 16. okay. 16 ఇక్కడ వచ్చింది. Then 6 minus 12 6. 6 6 is 36. 36. 8 minus 12 4. 4 square 16. okay. Then after getting all these values, just do total. You will get 104. That is sigma x3 minus x bar 3 whole square is equals to 104. Again same. X4 is x bar 4 how much? 13. 13. Okay, x bar 4 is 13. So here 13 minus 13 0. 9 minus 13 how much? 9 minus 13 4. 4. So 4 4 here 16. 12 minus 13 1. 1 square 1. 16 minus 13 3. 3. 3 square 9. 15 minus 13 2. 2 square 4. Okay. Then you will get these value, that is 30. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా ఎవరైనా. ఎనీబడి ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్. ఎనీ డౌట్. ఫోటో కూడా తీసుకోండి వెంటనే. డౌట్స్ ఉంటే చూడండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోతాం మనం. మీరు ఎస్ ఈస్ దే నో డౌట్ అంటే నేను వెళ్ళిపోతా. సార్ ఇంకా డౌట్ ఉంది సార్ అంటే అడగండి. ఐ విల్ క్లారిఫై ద డౌట్ హియర్.
Srinivas చెప్పండి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. No one is responding, only 2 students No, are sir. responding. Only 2 students, Anusha, Hima, Meena, Padma. Only 2 students are giving response. So Srinivas, doubt ఉందా ఏమైనా? Srinivas K. No, sir. Okay. So sum of squares within sample is equals to 16 plus 58 plus 104 plus 30 is equals to 208. That is SSE value. That is SSE value. So these values we have done addition. This addition value we have written in the final table. See here. In the final table where we have written in the place of SSC we have written. Then V2 is equals to N minus C. Degrees of freedom, that is. So listen here. Sum of square within sample is equals to 16 plus 16 plus 58 plus 104 plus 30, that is 208. Then degrees of freedom, the principle is N minus C. N stands for total number of samples, C stands for columns. Total number of individual samples are 20. 20 minus 4, okay, 20 minus 4, that is 16. Mean sum of square within sample is equals to MSE by N minus C, that is 208 divided by 20 minus 4, that is 13. MS is equals to 13. So after doing this one, so in examination point of view, do these two tables are enough. Then finally these values, take that value and just fill that ANOVA one-way classification table. So in addition to that, I have a small doubt, okay, that whether our calculation is correct or not. So it is advisable to check our calculation whether it is correct or not. So this is the another method to check that value, that sample 1, sample 2, sample 3, sample 4. Okay, x1, x2, x3. So question is written here. In the place of x bar 1, I will write x double bar here. X double bar, see, 1 bar and second bar. 8 minus 11. 8 minus 11. Yes, 8 minus 11, how much? Sultana? 3, sir. 3 square, 9. 10 minus 11, 1. 1 square, 1. Then 12 minus 11, that is 1. 1 square, 1. 8 minus డబుల్ బార్ ఎందుకు కలిసింది సార్? సార్ ఒక నిమిషం. డబుల్ బార్ అంటే మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్ డబుల్ బార్ తోటి ఒక్కసారి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ మనకు విత్ ఇన్ శాంపిల్ ఎస్ఎస్సి వాల్యూ 50 వచ్చింది, ఎస్ఎస్ఈ వాల్యూ 208 వచ్చింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 50 ప్లస్ 208 దాన్ని ఎస్ఎస్టి వాల్యూ అంటాము. ఆ ఎస్ఎస్టి వాల్యూ మనం డైరెక్ట్ 500 చేసుకుంటాం ఈ ఎక్స్ డబుల్ బార్ తోటి. ఓకే, ఈ మెథడ్ మనం చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ లో, లేదంటే మీ ఇష్టం, చేస్తే చేయండి లేకపోతే లేదు. ఇలా మనం ఇప్పుడు చెప్పబోయే టేబుల్, ఈ టేబుల్ మీరు చేసి చేయడం లేదా అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ లో, బట్ క్లాస్ రూమ్ మాత్రం మనం ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, 8 minus 11, that is 3. 3 square, 9. 7 minus 11, that is 4. 4 square, 16. And finally you got 36. So same procedure apply for sample 2, sample 3, sample 4. Then finally you will get these values: 36, 63, 109, 50. Then finally 258. Degrees of freedom, that is k is equals to n minus 1. Okay, n stands for total number of samples, that is 20, minus 1, that is 19. Okay, ఈ 3 tables అయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి ANOVA వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ANOVA వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్. See, when we add the sum of squares between samples and sum of square within samples, we got the same total, that is 50 plus 208 is equals to 258. Hence our calculation is correct. So all the above results can be
tabulated as follows. ఓకే, ఆ టేబుల్ ప్రకారం ఎస్ఎస్సి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందన్న మనకు ఈ ప్లేస్ లో ఎస్ఎస్సి వాల్యూ రాసుకుంటాం. ఎస్ఎస్సి అందుకే ఆ టేబుల్ బై యాడ్ చేయమని చెప్పాను మీకు. ఎస్ఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50. దెన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C-1. 4 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 V1. సార్ ఈ V1 V2 ఏంది సార్ అని మీకు డౌట్ వస్తాయి, చెప్తా, అది కూడా క్లారిఫై చేస్తా, డోంట్ వరీ. ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 16.7 అంటే 50 డివైడెడ్ బై 3. మీరు క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే ఒక్కసారి చేయండి, అంటే మీ మొబైల్ ఫోన్లో కూడా చేయొచ్చు మీరు. 50 డివైడెడ్ బై 3 దట్ ఈస్ 16.7. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టేబుల్ విత్ ఇన్ శాంపుల్ చూడండి 208. ఓకే, 208 V2 is equals to 16. Then 208 divided by 16 is equals to 13. Okay, then in the last మన ఈ టేబుల్ పైన చేసాము ఒక టేబుల్. It is advisable to check whether our calculation is correct or not అనేది, that is total sum of squares. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 36, 63, 109, 30, that is 258. If you add these 50 plus 208, then you will get 258. Okay, then if you add this V1 is equal to 3 and V2 is equal to 16, you will get 19. లేదా ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేసింది మనకు 19. Okay, so the formula, the principle is here, variance between samples divided by variance within samples. Variance between samples within samples, between samples within samples అని ఒక 2-3 టైమ్స్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ 16. See, 16.7 divided by 13.0. Then finally we got the value is 1.28. This value is called calculated value because we done calculation with the help of calculator or with the help of our brain. Okay, so this value is called calculated value. So then after calculating value we go for comparison of that calculated value, whether we need to accept the null hypothesis or not. So we'll see. So the comparison ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ comparison of calculated value with the table value or the critical value. The table value of V1 is equals to 3. ఇక్కడ చూడండి అన్న, V1 is equals to 3, V1 is equals to 3 and V2 is equals to 16 at 5% always, that is 3.24. The calculated value of F is less than the table value, hence the difference between the mean value of sample is not significant. We accept H0. ఈ స్టైల్లో కంక్లూజన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో డౌట్స్ ఉన్నాయా ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. శ్రీనివాస్, సుల్తానా ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఈ టేబుల్లో కంక్లూజన్ లో 3.24 ఎక్కడ నుండి వచ్చింది చెప్పండి ఒక్కసారి. 3.24 that is table value, sir. టేబుల్ వాల్యూ. టేబుల్ వాల్యూలో అనోవా 5% టేబుల్ ఉంటుంది, అనోవా 1% టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ బుక్స్ ఏదైనా తీసుకోండి, లేదా రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అని బుక్ ఉంటుంది. ఆ బుక్ లో లాస్ట్ పేజెస్ లో లాగరిథం టేబుల్స్ అని, యాంటీలాగ్ టేబుల్ అని, ఓకే, అనోవా టేబుల్ అని, టీ టెస్ట్ టేబుల్, కై స్క్వేర్ టేబుల్ అని టేబుల్ వాల్యూస్ చాలా ఉంటాయి. అందులో అనోవా 5% టేబుల్ తీసుకోండి, అనోవా 1% టేబుల్ తీసుకోండి. అందులో V1 V2 అని ఉంటుంది. V1 టాప్ సైడ్ హారిజంటల్ లో ఉంటుంది, V2 వర్టికల్ ఉంటుంది. V1 దగ్గర 3, V2 దగ్గర 16. ఆ ప్లేస్ లో వాల్యూ టచ్ అయ్యే వాల్యూ దట్ ఈస్ 3.24. This 3.24 is called as table value. Okay, this table value should be compared with the calculated value. The calculated value is 1.285 is less than table value, that is 3.24. Hence we accept null hypothesis. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ప్రాబ్లం పైన చూడండి అమ్మా. సో ఈ ప్రాబ్లం అనోవా వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రొఫార్మా బైహార్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రొఫార్మా ప్రకారం మనం ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రొఫార్మా. అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రొఫార్మా go for finding all the values. SSC variance, source of variations, sum of squares, degrees of freedom, mean squares, variance, ratio of F.
ఒకసారి మీరు కూడా అనండి. వితిన్ శాంపిల్స్, బిట్వీన్ శాంపిల్స్, వితిన్ శాంపిల్స్, బిట్వీన్ శాంపిల్స్, వితిన్ శాంపిల్స్, బిట్వీన్ శాంపిల్స్, వితిన్ శాంపిల్స్. బిట్వీన్ శాంపిల్ లో SSC V1 is equal to C minus 1, MSC is equal to SSC by C minus 1. Then within samples, SSE V2 is equal to N minus C, MSC is equal to SSC divided by N minus C. Then total, that is SST, K is equals to N minus 1. Okay, this is a pro forma. So question lo equal values gaani unequal values unna same procedure follow కావాల్సి ఉంటుంది. So this is note number 1. See, in a given problem, LOS information is not given means we have to follow 5% only. If it is given, don't no worry. If it is not given, so we have to consider only 5% only. So this is a one-way classification problem. Okay. So one side information is there, school ABCD. See, in the left side there is no additional information. Is there any additional information? No. So this is considered as one-way classification only. So here, this is a problem. So first, what we have to do, we have to do total. Then we have to find out averages. Not finding averages, grand mean of all samples. Do in this way. Okay, exam lo meer em chestunante ee chesin tarvata variance between the sample ani heading pettandi. Don't write these one. Don't write these theoretical information. This is not required. For your clarification and for your understanding purpose only, I have written here. Just note down these variance between samples, then go for doing the table. Sample 1, sample 2, sample 3, sample 4. ఈ టేబుల్ లో అన్ని వాల్యూస్ 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 అని వస్తాయన్న. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూ సెకండ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్, థర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్, 4 ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మెథడ్ అంతే, మెథడ్ అదే స్టైల్లో మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో దీస్ టోటల్స్ ఆర్ కాల్డ్ sum of squares between samples, that is 50. Then degrees of freedom V1 is equal to C minus 1, that is 3. Okay, then variance within sample. So don't write this theory here, we find idanతా ఏం రాయకండి. Sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, x1, x2, x3, x4 డైరెక్ట్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని చేయండి. Then finally you will get 208. Okay, degrees of freedom, that is 16. Okay, then it is advisable to check మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవడానికి ఈ టేబుల్ చేస్తాం. మీకు ఎగ్జామ్లో టైం ఉండదు కాబట్టి ఈ టేబుల్ పెద్దగా అవసరం లేదు. బట్ ఫర్ అవర్ క్లారిఫికేషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డన్ ఆన్ దీస్ మెథడ్ ఆల్సో. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్, write all the above results can be tabulated as follows. Write SSC value, SSE value, SST value, V1, V2, MSC value also. Then write these conclusion. ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఎనీబడి ఎనీ డౌట్? శ్రీనివాస్, సుల్తానా, డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఓకే, అర్థమైంది కదా అందరికి? సార్ వన్ మోర్ సార్, ఇది యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తారా సార్? యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తారా సార్ ఈ క్లాస్? యూట్యూబ్ లో ఉంది ఆల్రెడీ, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కూడా నడుస్తుంది క్లాస్. ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు ఇప్పుడు ఇది రికార్డెడ్ వీడియో కదా, రికార్డెడ్ వీడియో యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తారంట కదా? చేస్తారు, మన అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ లో మీరు అందరూ చూడండి. లేదంటే మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే మనది ఒక సొంత సపరేట్ ఛానల్ ఉంది నాన్న. ఓకే, ఆ ఛానల్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఫైన్ తెలంగాణ రాసుకోండి, ఫైన్ తెలంగాణ. ఆ ఛానల్లో నేనే ఉంటాను, నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ మై ఓన్ ఛానల్. కోవిడ్ టైంలో నేను క్రియేట్ చేసి అందులో కూడా పోస్ట్ చేశాను ఈ క్లాసెస్. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు, ఫైన్ తెలంగాణ. ఒక్కసారి మీ సెల్లో కొట్టండి. FIN సార్? FINE, ఫైన్ తెలంగాణ. ఓకే సార్, అందులో ఈ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, మీరు క్లాసెస్ కూడా చూడొచ్చు అక్కడ. వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ చేసే వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హైపోథిసిస్ చాప్టర్ కూడా ఉంది మనకు, అందులో హైపోథిసిస్ చాప్టర్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫైన్ తెలంగాణ ఉండండి, అందులో వీడియోస్ ఉన్నాయి, వీడియోస్ చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, కొన్ని హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వీలైతే తీసుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నాయి. సరే 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 సార్.
ఒక నిమిషం ఆగండి, హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద ఏం లేవు, అన్ని 2-way క్లాసిఫికేషన్స్ పైన ఉన్నాయి. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ ఒకసారి యూట్యూబ్లో విని అదే ప్రాబ్లమ్ని మీరు వేరే ప్రాబ్లం కూడా అప్లై చేసి చేయొచ్చు. ఓకే, డోంట్ వరీ రిగార్డింగ్ దట్. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే ఇంటి దగ్గర ఇదే ప్రాబ్లమ్ ఒక్కసారి చేయండి. మీకు డౌట్ వస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది మనకు, ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఒక్కసారి 2-way క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం. మనకు ఓన్లీ 10 minutes టైం ఉంది. ఈ 10 minutesలో ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. ఓకే, సి 2-way క్లాసిఫికేషన్ వెళ్ళొచ్చా? 2-way క్లాసిఫికేషన్ చెప్పాలా? అట్లీస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్. టైం 10 minutes ఉంది మనకు. చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. ఓకే, చూడండి అమ్మా. ఇన్ 2-way క్లాసిఫికేషన్ మీకు ఎగ్జామ్లో 1-way క్లాసిఫికేషన్ రావచ్చు, 2-way క్లాసిఫికేషన్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. కానీ ఈ మెథడ్ నుండి అనువా నుండి మాత్రం ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ గూగుల్లో కూడా సెర్చ్ చేయండి, లేదా వెబ్సైట్లో అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో కూడా చూడండి, అందులో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇబ్బంది పడకండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ఫైన్ తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆల్సో, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ అవర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ website also. YouTube channel is there, you can also search there also. Okay, ఒక్కసారి చూడండి. In one factor analysis of variance explained above, treatment constitute different level of single factor only, which is controlled in the experiment. Many situations in which the response variable of interest may be affected by more than one factor. See, ఒకటే ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని 1-way క్లాసిఫికేషన్ చేశాము. 2 factors involved by 2 factors. So if one factor is affecting another factor, then immediately we are going to take the help of 2-way classification model. So here, for example, here you see one small example: sales of max factor cosmetics, in addition to being affected by the point of sale display, might also be affected by the price charged, the size, location of the store, or the number of competitive products sold by the store. Similarly, petrol mileage may be affected by the type of car driven, the way it is driven, road condition, and other factors in addition to the brand of petrol used. Okay, 2 factors involved అవుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి. సేల్స్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్స్, ఏదైనా కాస్మెటిక్ మీరు పర్చేజ్ చేసే క్రమంలో యూ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ అండ్ యూ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ as well as the quantity and quality, the size of the product also. So the 2 things we are going to focus regarding any cosmetic product. Any name of the cosmetic product? Any name? Any example? 2 factors involved outunnayi. Price. Yes, Lakme. Lakme is a one cosmetic product. See, while you are purchasing Lakme product here, what happens? First you will see the price. What is the price of Lakme? Price entundamma price? Say 250 అనుకోండి. What is the quantity? Quantity and quality. 100 grams. Yes. See, quantity and quality is one factor and price is another factor. 2 factors are involving. One factor is affecting the another factor. This second factor is affecting the first factor. Why? Because if you purchase if you are incurring 250 rupees, but if you get only 10 grams, then what happens? You will be disappointed and you go for another product. Okay, so these 2 situations will be there. In the same manner, similarly, petrol mileage may be affected by the car driven, or the road condition, or the brand of the petrol used. Nowadays, what is the petrol price today, Srinivas? 120 రూపీస్ చిల్లర ఉంది సార్. 24 పైసా. Yes, okay, 120 rupees. Take consider only 120 rupees. And what is two-wheeler ఉందా మీకు? ఉంది సార్. ఏ బండి సార్? సిబి హార్నెట్. సిడి 100. సిబి హార్నెట్. సిడి హార్నెట్. హోండా హార్నెట్. ఎంత వస్తుంది మైలేజ్? 25 to 30. 25-30. అంటే చూడండి, see, day by day the petrol price is increasing. Which bike you are using? Suppose Royal Enfield you are using. What is the mileage that bike will give? You go for 30. తక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుంది మనకు.
మనకు yes, sir. 70 రూపీస్ 60 రూపీస్ పెట్రోల్ ఉంది అనుకోండి, అలాంటి బైక్ మనం కొని కొంచెం స్టైలిష్ ఉంటుందని చెప్పి చూస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద రోడ్ కండిషన్ ఆల్సో we have to observe. So here how many factors are involved? The two-wheeler vehicle is a one factor, or car is a one factor, mileage is another factor. Then next one is road condition is another factor. The road, the car or the two-wheeler is driven by the driver, that is another factor. See, more than 2 or 3 factors involved. So in these cases only we are going to apply two-way classification here. Two independent factors might have an effect on the response variable of interest. ఓకే, సో మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రొఫార్మా ఒకటి బయాడ్ చేసుకొని రావాలి. ఈ ప్రొఫార్మా మీరు బయాడ్ చేసుకొని వస్తే టూ-వే క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో అయిపోతుంది. దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో జస్ట్ ఐ విల్ రీడ్ దిస్ వన్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆర్ టేక్ ఏ ఫోటో కాపీ. వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ ఏ స్టైల్లో ఉంది అదే స్టైల్లో ఈ స్పెసిమెన్ ఆఫ్ టూ-వే క్లాసిఫికేషన్. సి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎస్ఎస్సి వాల్యూ, ఎస్ఎస్ఆర్ వాల్యూ, SSE value, SST value, V1, V1, V2, V1, hey, V1, V1 and V2 here. Then MSC, MSR and MSE. Then MSC by MSC and MSR by MSE. So here source of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, variance ratio of F is common for one-way classification and two-way classification. The heading matram one-way ki two-way ki common ana. బిట్వీన్ శాంపిల్స్ విత్ ఇన్ శాంపిల్స్ ఇది వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ లో. టూ వే క్లాసిఫికేషన్ లో బిట్వీన్ శాంపిల్స్ ఆర్ బిట్వీన్ కాలమ్స్, బిట్వీన్ రోస్ ఆర్ రెసిడ్యుయల్ ఎర్రర్. సో హియర్ ఎస్ఎస్సి V1 is equals to C minus 1, MSC is equals to SSC by C minus 1, then MSC is equals to MSE. Then between rows, in between rows SSR V1 is equals to R minus 1, MSR is equals to SSR by R minus 1, MSR divided by MSE. Then residual R error, that is SSE. V2 is equals to C minus 1 into R minus 1. C stands for columns, R stands for rows. Okay, sir. C stands for columns, R stands for rows. అంటే C ప్లస్ లో 3 కాలమ్స్ ఉంటే 3 మైనస్ 1 రాస్తాం, ఇంటూ 2 రోస్ ఉంటే 2 మైనస్ 1 రాస్తాం. ఓకే, అప్పుడు మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ వాల్యూ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేసి వచ్చిన వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ V2. ఓకే, మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే ఈ టేబుల్ బయాడ్ చేయాలి, ప్లస్ వన్ వే టేబుల్ కూడా బయాడ్ చేయాలి. సి దోస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫర్ టుడే క్లాస్. ఆ రోజు నెక్స్ట్ క్లాస్ సాటర్డే రోజు ఒక 10 minutes మీకు అడగడం జరుగుతుంది, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి కంపల్సరీ. మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మీకు అర్థమైనట్టు, then you are going to benefited in the examination point of view. Otherwise you are going to lose the marks, and these marks, these questions will come for in a long bit only. Okay, so MSC is equal to SSC by C minus 1 into R minus 1. దెన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎస్పి గుప్తా బుక్ ఉంటుంది మీకు దగ్గరలో, లైబ్రరీ కానీ లేదా మనకి మెటీరియల్ ఏమైనా మెటీరియల్స్ ఆ మెటీరియల్ లాస్ట్ పేజెస్ లో ఉంటుంది నాన్న, చూడండి ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ కంపల్సరీ జిరాక్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అటెండ్ కండి. ఆ టైంలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనీ Okay, డౌట్? sir. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఒక్కసారి వెయిట్ వెళ్ళకండి. సి ప్రాబ్లం ఒకటి చూడండి, ఇట్లా ఒకసారి టూ వే క్లాస్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందో చూడండి. సి టీ కంపెనీ అపాయింట్స్ 4 salesmen A, B, C and D and observes their sales in 3 seasons, that is summer, winter, monsoon. The figures in lakhs are given in the following table. Seasons, summer, winter, monsoon, then salesmen A, B, C, D. నలుగురు సేల్స్మెన్ ఉన్నారట, ఈ 3 seasons లో వాళ్ళు టీ అమ్మడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. Salesman A, B, C, D, then seasons summer, winter, monsoon. So you observe carefully. See, this part information is one side information, and this is the another side. So this problem belongs to two-way classification. ఈ స్టైల్లో మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే two-way classification అంటాం. ఓకే, see though మనకు ఇంత ముందు ఫస్ట్ వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ లో only school ABCD, this side information is not given. In two-way classification these two side information will be mentioned. So in this way we need to identify whether this problem belongs to two-way classification or one-way classification. If examiner is
నాట్ మెన్షన్, ఎగ్జామినర్ మనకి ఏం మెన్షన్ చేయకుండా ఉంటే, అప్లై 2 వే, అప్లై 1 వే అనకపోతే ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి 1 వే క్లాసిఫికేషనా 2 వే క్లాసిఫికేషనా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాబ్లం చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో at this we will end today class and we will meet on Saturday in the next class. Till that time, so please add this 1 way classification and 2 way classification pro forma. ఓకే, ప్రొఫార్మా కంపల్సరీ బయాడ్ చేయండి. ప్రొఫార్మా బయాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ మనం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనేది చూస్తాం. ఈ ప్రొఫార్మా కూడా మీరు ఫోటో తీసుకోండి అమ్మా. ఎస్, యూ టేకెన్ ఆర్ నాట్? తీసుకున్నారా? రైట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టుడే క్లాస్. ఐఎమ్ లివింగ్. టుమారో దెన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ మీట్. ఓకే, ఈ లోపు మీకు రిగ్రెషన్ కానీ కోరిలేషన్ కానీ అవి డౌట్స్ ఉంటే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసామని ఒకసారి చూడండి అమ్మా. డౌట్స్ ఉంటే మనం సండే రోజు డౌట్ సెషన్ పెడదాం, ఒక 15-20 minutes. అందులో అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.